referă la mamele și copiii nou-născuți din categoriile cele mai defavorizate, care vor primi un ajutor social în valoare de 2000 de lei în primele 3 luni de la nașterea copiilor. Acest ajutor este oferit sub formă de tichete sociale pe suport electronic. Aceste ajutoare vor fi acordate în limita a 12 milioane de euro, suma fiind alocată prin programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate. Cea de-a treia categorie de intervenție asigură livrarea de pachete cu alimente pentru persoanele defavorizate. Primele ajutoare din cadrul programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate au fost livrate în ianuarie 2020, în urmă cu mai bine de 2 ani, atunci când persoanele din grupurile vulnerabile au primit alte 1,18 milioane de pachete. De atunci au fost livrate 4 astfel de tranșe, iar în această lună va fi livrată cea de-a 5-a tranșă. Pachetele conțin 34 de produse alimentare de bază, peste 90% dintre acestea fiind românești, iar printre alimente se numără zahărul, făina, uleiul și conservele, fiind vorba de alimentele de bază. De asemenea, în acest an școlar se acordă ajutoare pentru rechizite și îmbrăcăminte, în valoare totală de peste 150 de milioane de lei. Aceste ajutoare sunt acordate școlarilor și elevilor din familiile defavorizate. Numărul beneficiarilor va fi de aproximativ 300.000 de copii din toate județele țării, iar ajutorul este de 500 de lei și este livrat pe cardurile pentru sprijin educațional, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului 133 pe 2020. Măsura a fost implementată și în anul școlar precedent, 2021-2022. Reprezent. Un alt program prin care sunt acordate ajutoare sociale este programul operațional Capital Uman. În cadrul măsurilor de sprijin al persoanelor defavorizate, finanțate prin acest program, se regăsesc măsurile de sprijin a refugiaților din Ucraina. Așa, după cum sunt acestea legiferate la capitolul 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 113 din 15 iulie 2022. S-a instituit astfel un mecanism de decontare din cadrul programului operațional Capital Uman, pe bază de cost unitar, pentru anumite cheltuieli legate de migrația generată de agresiunea militară a Federației Ruse pentru cetățenii ucrainieni, străinii sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din această țară, care au intrat în România prin punctele de trecere a frontierei cu Ucraina și Republica Moldova, începând cu 24 februarie 2022. Sprijinul financiar are drept scop compensarea unei părți din cheltuielile efectuate de statul român pentru acoperirea nevoilor de bază imediate, precum și sprijinirea refugiaților din Ucraina, și acoperă parțial cheltuielile efectuate pentru nevoile de bază ale acestor persoane. În concret, statul român poate deconta de la Comisia Europeană, sub formă de cost unitar, o sumă de 40 de euro pe săptămână per refugiat ucrainean care ajunge în România, pentru a facilita finanțarea nevoilor de bază și sprijinul acestor persoane, începând de la intrarea acestora pe teritoriul României. Costul unitar poate fi utilizat pentru o perioadă totală de maximum 13 săptămâni, începând cu data sosirii persoanei în Uniunea Europeană. Ca și buget alocat pentru această măsură, în cadrul programului operațional Capital Uman 2014-2020, este de 585.255.000 lei, echivalentul la 118.427.000 de euro, din care contribuția Uniunii Europene este de 494.190.000 lei, echivalentul la 100.000 de euro, 100.000 euro, corespunzând unui procent de 84,44%, contribuția națională fiind de 91.066.000 lei, echivalentul la
18.421 de asemenea mii euro, căreia îi corespunde un procent de 15,56. Ultimul, dar nu cel din urmă, este Planul Național de Redresare și Reziliență. Pentru componenta reforme sociale C13, ce are un buget total de 196,74 de milioane de euro, granturi fiind în cuantum de 107,69 milioane euro și împrumuturi 89,05 milioane euro. Componenta cuprinde 7 reforme și 4 investiții, iar aceasta are ca obiectiv general creșterea gradului de integrare și de acces la serviciile sociale și de inserție socio-profesională a unor categorii defavorizate, precum și dezvoltarea unor politici active de stimulare a formării muncii și de creșterea impactului și calității serviciilor de asistență socială și de ocupare, coroborat cu stimularea accesului pe piața forței de muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru și a unor măsuri de activare în zona economiei sociale. Cam acestea sunt intervențiile pe partea socială din fonduri europene. Vă mulțumesc mult! Thank you very much for sharing this information with us. It was really precious. Just a short communication before giving the floor to the European Commission. So for the participants here in the room, we will hear the original language. So for the speaker speaking in English like me, you will hear English. For the speaker speaking in Romanian, you will hear Romanian. If you want to hear, to listen to the interpreters, you can join the webinar online and you will have the possibility to select the language, the channel. For the participants who are joined online on Zoom webinar, at the bottom of the bar, you have the possibility to select the language. So you will see that there's the possibility to select between English and Romanian. Okay, so I hope that now the issue of language is solved and it's already a good result. And now I'm very pleased to give the floor to Mr. Jeroen Jutte, and my apologies for the pronunciation, who is head of unit at DG Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission. So it will bring us, it will share with us the perspective of the European Commission on these EU policies and EU funds. So thank you very much for being with us today, and you can take the floor. Thank you. Thank you so much. And I'm very happy to be here now as the head of unit responsible for European Social Fund coordination, but previously, up to 1 month ago, in fact, responsible for Romania and Bulgaria. So I have both angles in my mind. And indeed, I'm very happy to be at your annual forum for the food, aid and social inclusion organized by FEBA and in partnership with the Federația Băncilor pentru Alimente din Romania. I hope I said that correctly. And I want to also say a particular welcome to our colleagues from Moldova. Since the 23rd of June, a candidate country, candidate status, and it's really a pleasure to have them with us today. Also, the opportunity here to speak 1 month after my director, Ruud Passeman, spoke at the FEBA annual convention in Berlin, I believe, organized in collaboration with Tafel Deutschland. And it is just to underline the importance we attach to the issues you are dealing with. And indeed, we are in a moment of crisis. And you know this from your everyday reality in the food banks. We are still in post-pandemic times. Happily, pandemic is becoming less and less prevalent.
We face a very fragile economic recovery, if it is a recovery at all. There's a risk of a recession. Strongly impacted by the Russian war of aggression against Ukraine and the energy crisis caused by this war, the energy price rises linked to this war. But not only energy, also the food markets are in crisis with broken supply chains, huge losses of food production in the Ukraine, a fundamentally important country in this respect, leading to price increases for both basic goods as well as processed food products. And last but not least, this year, again more than before, climate change is impacting food yields, food production yields, also pushing up food prices. And it is obvious that the weakest in society, they suffer most severely the consequences. So there is a big role for public support, national support, and also European support. To activate existing schemes, use them as good as we can, and also see if we need to have further new schemes to supplement. And in this context, we appreciate the great work that the food banks are doing, often in very difficult circumstances with increasing demands, I think, in all member states. And we will continue to be your partner in this. Use the European Social Fund Plus, FEAD as we used to call it, to bring help there where it is so much needed, for those that need it so much. In the last few years, FEAD and ESF Plus have proven to be adaptable and also responsive to the emerging needs. From a regulatory point of view, we have amended the regulation 4 times in the last 2 years to give more funding and more flexibility. As part of the Corona Response Investment Initiative, amendments made it possible to use direct delivery modes, such as vouchers, and to buy personal protective equipment for organizations delivering support. Moreover, liquidity for the member states was strengthened, making it possible to provide 100% co-financing for 1 accounting year. Part of REACT EU, another initiative in this context, we had amendments to allocate yet again additional funding, providing top-ups on existing support, such as food and/or basic material assistance or social inclusion actions. The knowledge you had, the food banks had, also through, of course, your work on the ground, but also through your good cooperation with managing authorities, have really helped us make these proposals better. They were essential to address important challenges we saw together with you and exploit new flexibilities. Again, as part of CARE, Cohesion's action for refugees in Europe following the Russian aggression against Ukraine, new amendments came, allowing member states and regions to have again more flexibility, again more liquidity, to use FEAD for emergency support for people fleeing this war of aggression. We introduced also unit costs. So fixed amounts per week, up to €100 per week for 26 per refugee, to support their basic material needs as a key stepstone for their pathway into, to the extent possible, integration into society, finding employment. So where do we stand today? We hope to have adopted all programs for the 21-27 period by the end of this year, only a few weeks from now. So it is a very, very important moment, and it's a moment where almost we can take stock. As you know, the regulatory framework says that
at least 3% of the ESF Plus resources in these programs should be devoted to material aid. And I'm happy to announce here today that member states have already programmed ESF Plus resources to support the most deprived persons amounting to 4.5 billion euro, which is close to 5% of the available resources. And in terms of the amount I mentioned, that is not yet counting Spain. And as you know, Spain has a very significant budget indeed. Dear colleagues, in this time of very worrisome climate change, the Union is also fully committed to reduce food waste, which, of course, in the time of climate change, in a time of risks in food production chains, is very important as well. And again, here, the food banks have a crucial role to play. Setting up new systems, developing existing systems that aid the persons most in need, but also make sure that we waste as limited food quantities, as little as is possible. In this context, the new legislative framework is also helping because we have made it more transparent and easier to use food donations. And so we hope that in the years to come, not only will there be more resources for food banks, but also that it will contribute, for example, through donated food, to less waste in this sector. Now, to conclude, in this moment, when the weakest in society are most impacted by inflation, are most impacted by restrictive fiscal policy, by the slowing of the economy, by people worried about their jobs and their family finances, your work, the work of food banks, is more important than ever. Your role is increasing. This is obviously bad news. And the necessity of your work, is very evident. We see it. Your work is one of standing up for what is right, what is just, for humanity. And the EU will support you in this work. What you do today is therefore very important. Speak with each other, learn from each other, because despite our support, which is considerable, resources are always limited. They are not without end. So we must do as good as we can with that what we have. So do share also with us your conclusions. What can be improved also from our side? How can we support you better? How can we learn so that we can make the support we provide to you and you provide to those most in need as effective as possible? Thank you very much for your attention. I wish you a very useful meeting, good exchanges. Thank you. Thank you very much for attending our annual forum, and we will follow your advice. So we will certainly share with you our conclusions and all the lessons and good practices that we will share today. And thank you again for supporting us in Brussels as regards the European Food Bank Acceleration, but also for supporting all our members in the different member states. So thank you again. And now it's really my pleasure to give the floor to our Romanian member. We have here with us Gabriel Sescu, who is the president of Federația Băncilor pentru Alimente din Romania, who will make an intervention here in the opening remarks. Thank you, Gabriel.
Bună ziua! Vă mulțumim tuturor celor care ați venit astăzi aici și sunteți interesați de problematica risipei alimentare și de munca de a reduce această risipă. Mulțumim domnului Florin Alexe, care ne găzduiește. Mulțumim FEBA că a ales România să își desfășoare acest forum. Mulțumim celor care au dat curs invitației și sunt astăzi prezenți aici. Munca pe care noi o facem ca bănci în a colecta alimente nu e o muncă facilă, drept pentru care până în 2016 nu s-a întâmplat mai nimic în România. Odată cu începerea activității primei bănci din București, noi am decis să preluăm modelul care funcționa în statele europene, tocmai pentru a încerca să facem lucrurile bine de la început. Am cerut sprijinul Federației Europene, care ne-a ajutat cu experiența pe care ei o au în cele 24 de state membre care erau atunci în federație și am plecat de la modelul italian pe care l-am vizitat și unde am învățat ce e de făcut ca lucrurile să se întâmple și să se întâmple cât mai repede, pentru că o bancă preia produse cu termen scurt de valabilitate și trebuie să aibă pusă la punct o logistică foarte bună, în așa fel încât produsele care vin cu câteva zile termen de valabilitate să poată să ajungă cât mai repede acolo unde e nevoie de ele, adică la programele sociale ale organizațiilor cu care noi suntem parteneri și pe care am ales în urma unei evaluări să le sprijinim. Așa cum v-am spus, nu a fost ușor. Atunci când am început, am primit un sprijin din partea Lidl România și acest sprijin ne-a dat curaj că ne putem mișca mult mai repede decât noi am gândit inițial. Și atunci, după înființarea băncii din București, am reușit să înființăm încă 8 bănci regionale. Lucrurile s-au mișcat, să spunem, natural, pentru că noi, fiind un ONG, funcționăm cu donații și sponsorizări, nefiind beneficiarii unui sprijin de stat. Și atunci am crescut de la un an la altul în cantitățile pe care le-am colectat. Ne-am implicat în momentul în care s-a discutat despre legea împotriva risipei alimentare și a normelor. Am venit cu ceea ce știam noi deja că se întâmplă în țările din Uniunea Europeană. Am devenit operator receptor în baza legii și deja este al doilea an când noi colectăm astfel de produse. Mulțumesc și companiilor care au intrat în această logică, în logica de a salva hrană și a nu arunca. Ceea ce noi ne dorim este ca noua variantă a cadrului legislativ să faciliteze donarea produselor, astfel încât astăzi, în 2022, când vorbim de criză, când vorbim de un război la graniță și de 10.000 de persoane refugiate în România care au nevoie de un sprijin suplimentar, să putem să găsim acele cantități care poate astăzi se aruncă și să recolectăm, așa cum o facem noi, cu trasabilitate, să le putem depozita în spațiu adecvat și să le donăm organizațiilor care sunt partenere
cu băncile pentru alimente din București sau din rețeaua națională. Vă mulțumesc. Thank you very much, Gabriel. And it's really a pleasure for us to be able to host this annual forum here in Romania together with the Romanian Federation of Food Banks. Now we move to the next panel, and the aim of this panel is to start sharing with you some results of a survey that we recently circulated to our members. And then we will have the possibility to listen to the experience of 4 of our members. So we will have France, Belgium, Czech Republic, and Estonia, so that this annual forum could be really an opportunity to share information, but also to learn from each other in order to do better for the benefit of the most deprived in Europe. I will share with you so the key findings of this survey that, as I said, we recently circulated. And I invite you, the findings of this survey will be published on our website. So I will just go through the key findings, but I invite you to read these documents so that you will find more information. So if we go to the next slide. So as I said, we circulated a survey to our members, in particular to those members who benefited of the FEAD, so the Fund for European Aid to the Most Deprived, and or REACT-EU in 2021, sorry. And we received a feedback from our members in Belgium, Czech Republic, Estonia, France, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg, Poland, and Spain. So the information that I will share with you are coming from these 10 members. Our member in Estonia benefited of REACT-EU, while our members in Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg, Poland, and Spain benefited from FEAD. And our members in Belgium, Czech Republic, and France were engaged both in the FEAD, but also in the REACT-EU initiative. And the first figure and number that we would like to share with you is that for 70% of these members, it was really important and crucial to benefit from of the FEAD and REACT-EU, because these funds and the food and non-food products that they received thanks to these funds were crucial in when redistributing food to the charities that assisted the final beneficiaries, the most deprived. If we go to the next slide, please. So you can see that these 10 members in 2021 redistributed almost 170,000 tons of food coming from the FEAD and or REACT-EU. And in the chart in this slide, you can see the evolution of food quantities over the period from 2014, when the FEAD started, until 2021. These quantities, so these almost 170,000 tons of food, represents 19% of the total amount of food redistributed by the entire FEBA network in 2021. And as it was also mentioned by Gabriel, I mean, most of the food which is redistributed by food banks is surplus food. So it's food which is saved from becoming food waste, potentially food waste.
It's recovered and redistributed by the food banks. It's food which is donated by food business operators, and then it's redistributed for free to charities that are helping people in need. But in addition to food, surplus food, which is our core activity, our core mission, we also have food coming from the FED and from REACT-EU, as well as from other channels like food collections or food which is donated by companies or private citizens. As regards the FED and REACT-EU, so in 2021, it represented 19% of the entire food that was redistributed by our network. And as regards these 10 members, this quantity ranged from 1% in Luxembourg up to 57% in Poland. The food was then redistributed to over 15,000 local charity organizations that helped 3.5 million end beneficiaries. So these are the key figures regarding 2021. If we go to the next slide, please. So we can see again some key information about FED and REACT-EU in 2021. So all FEBA members, so these 10 FEBA members received food, but some of them also received non-food items such as hygiene products. And one member also received assistance to improve their technical capacities, and so it was really important to build their skills. In addition to these 6 FEBA members, also organized accompanying measures, because it's, I mean, the FED and REACT-EU is based on the redistribution of food and non-food products, but it's always complemented by accompanying measures for the social inclusion of the most deprived. These members also received an economic reimbursement to cover the costs, such as for transport or for storage, and this economic reimbursement was really crucial to support the daily costs of an activity such as food bank. For those members who received REACT-EU, they received not only food products, but they also received non-food items for redistribution. Then if we go to the next slide, you can see that the typology of food that were received by these food banks. So most of the food banks received canned fish and or meat, and mainly staple food products with a very long shelf life, right, like rice, pasta, or also flour. They also received canned fruits and or vegetables, 80% of them, but also oil or dairy products, and other canned food items. Some of them, in particular 40% of them, also received coffee and or tea. They also received baby food or comfort food, like, for instance, chocolate, cookies, or chips. Some of them also received beverages, frozen food, breakfast for cereals for breakfast, and also ready-made meals such as soups. So you can see that most of these products are products with a long shelf life. They are dried products, and they are very important because in this way they really complement the daily activity of the food banks when they are recovering and redistributing mainly fresh food from the retail sector. They can complement these fresh products with also dry products. If we go to the next slide, you can also see that we ask an evaluation in terms of quality, quantity, variety, and also nutritional value of the food that was received in 2021. And the picture, as you can see here in the charts, in the pies, is positive.
And then if we go to the next slide, you can also see some information as regards to the non-food products that were received and redistributed by the food banks. So as I said, some of the food banks also received personal hygiene items, but also, for instance, thanks to REACT-EU, it was also possible to receive personal protective equipment like masks to be used during the pandemic. Some food banks also received baby nappies, cleaning products for the house, and also female hygiene products that were received by 11% of the organizations. The last two slides that we would like to share with you, and again, then I invite you to read the full document that will be available on our website. So we have a slide about the challenges and one slide about the opportunities. So as regards the challenges, the most difficult issue for our members were storage and logistic problems, as well as the insufficient economic resources for covering the costs of administrative, but also transport and storage activities. In some cases, we also experienced some difficulties, let's say, in the collaboration with managing authorities, and also the quality of food products that could be definitely improved in the future. As regards the opportunities, and we would like to end this presentation also with some positive inputs. So again, the crucial role of the FED and REACT-EU was really that these funds were a complement to the ordinary activity of the food banks. And what our members highlighted was that for 89% of them, the FED had a positive impact on the diet of the most deprived due to the quantity but also variety of FED products. 67% of them confirmed that the availability of FED facilitated addressing the needs of local charities regarding food but also non-food products. These programs, so FED and REACT-EU, also facilitated the cooperation and the collaboration between the food banks and the local charitable organizations. Something which is also important to mention is that these programs, so the FED and REACT-EU, are really a tool to promote and foster the inclusion not only of charitable organizations, but also the final beneficiaries in the local community. Our members also declared a smoother collaboration with regional entities and public health entities such as the social services and public administration. So it's a collaboration not only with the local charities, but also with the public authorities. The last 2 points that we would like to share with you is the first one is that the FED and REACT-EU foster the involvement of charities and recipients in social inclusion measures, because then the beneficiaries were engaged in, for instance, training programs, but also job searching. And the fact that they benefited from these products was the starting point to their insertion again in the community. The last point, also the fact that the availability of FED and REACT-EU allowed local charities to shift their economic and non-economic resources towards other social inclusion activities. So the fact that these charities benefited and received from the food banks these products gave them the possibility to use their own resources to for their core mission, for their core activities, and so in this way they could support in a better way the final beneficiaries. So these are just a few highlights from these documents
that you will find on our website. And now I would like, so as I said, we will have the possibility to listen to the experience of 4 of our members. So we will start with France, so with the Fédération Française des Banques Alimentaires. And today with us, we have Anne-Claire Alain, who will share with us the experience of the French food banks and how they are dealing with these programs in France. So thank you very much, Anne-Claire, for joining us from Paris. And you can take the floor and share with us your experience. Thank you very much, Angela, and thank you for inviting us to share our experience. I don't know if the slide, yeah. So to start, I will start with some figures. In 2021, FEAD and REACT at the same time represented around 10% of our supplies, but in a normal year, if I can say, FEAD is more around 10% of our supplies. So it is important to understand that FEAD is an essential complement to the products we collect from supermarkets or from the agri-food sector, but we are not FEAD dependent. So how FEAD and then REACT works in France? So we have a managing authority, which is the Directorate General for Social Cohesion, which decide which association are entitled to receive products from the FEAD. In France, there are 4 associations, so food banks, the Red Cross, and then 2 French associations, which are les Restos du Cœur and le Secours Populaire. And the managing authority delegates delegate the gestion of the fund to another public agency, which is France Agrimaire. France Agrimaire is in charge of publishing the tenders for the purchase of food on behalf of the 4 associations entitled to receive products from the FEAD. It also monitors the execution of the contracts. It checks the selected suppliers and monitors and pays the supplier upon proof of service. And it's also the agency that carries out on-site inspection at the food aid organization to ensure compliance with the rules on the management and distribution of FEAD. So you can go to the next slide, please. About the FEAD for the next period, the French Federation is really happy about the amount, as it made it possible to secure a food aid policy at the European level for the next 6 years or 7 years. Also, on the FSC Plus, we are really satisfied that 7% of the credits are dedicated to the implementation of social support, which is, we believe, inseparable from food aid. So then I will go to the challenges, or the main challenge. You can go to the next slide. Our main challenge is unsuccessful lots. So when France Agrimaire published the tenders, sometimes and more, the tender is left with no offer or no buyer. So we are left without products. So there is a combination of various factors that resulted in a much bigger number of unsuccessful lots. For example, we had unsuccessful lot for chicken because of the bird flu and the costs of energy. As well, we had unsuccessful lot for beef or for peeled tomatoes. So we made a small calcul, and since 2016, it represents almost 54 million euros. And in 2022, more than 50% of FEAD tender were unsuccessful. Some of them may be relaunched, but we believe we lost around 15 million euros.
we are lucky because this summer during the amending finance bill, 40 million euros were voted to compensate those unsuccessful lots, but it's 40 million euros for all 4 associations that benefit from fair products, so we are not quite at it. We can go to the next slide, please. In the implementation of FEAD, France Agrimaire, the managing authority, is also making experiments. So we are in France experimenting multi-annual contracts. We believe it is really positive in the attention because it should lead to more stability, more predictability in the delivery of food, and it should lead more actors of the agri-food sector to respond to the tender. But in the other hand, it make it really complicated for the food banks to express their need. And also the food market prices are at their highest right now, so it's not the best time to have multi-annual contracts. We are also experimenting a unique logistic platform because France Agrimaire considers that the logistic of food banks is really complex. We have more than 260 delivery points all over the French territories. So, of course, you have to be really well organized. So they created a single logistic platform for all 4 associations that benefit from FEAD. Why not? We are still looking at the benefit of this unique logistic platform, but we have absolutely no visibility on the cost of the platform, and it gives additional workload for the team at the French Federation and for the team of all 4 associations. So we're not sure it's a good idea. So to conclude, I would just like to share our requests, which is the next slide. The request we have, and it goes on every year, it's to add new products and to increase the diversity of the products with the European funds. We would like to keep our logistic and delivery points, and also we really would like a compensation of the unsuccessful lots by France Agrimaire, either by a new tender or by an envelope given to the French Federation for direct purchase. Thank you very much, Anne-Claire, for sharing your experience and also for sharing your request. Now we will move from France to Belgium, and we have Joseph Motard from the Fédération Belge des Banques Alimentaires, who will explain us the use of the FEAD and REACT-EU in Belgium, and also what are the challenges but also opportunities in these regards. So Jeff, the floor is yours. Thank you, Angela. Good morning to everybody from Brussels. Indeed, next slide, please. How we are organized in Belgium with respect to the FEAD. In the first slide, I would like to show you the importance of FEAD in Belgium. As you can see, last year, 31% of the total volume that was distributed by the Belgian food banks was coming from the European Fund for Food Aid. So this is 1/3 nearly, and this is an average of the last years. So it's really important in the total of the activity of the Belgian food banks. So about the processes for the purchase, you can move to the next slide, please. It is in Belgium the request of offers and the publishing of tenders is done by the Belgian Managing Authority, and this is the Federal Service for Social Integration. So they are organizing the purchase process together with the main stakeholders, for instance, also food banks, food aid associations, public centers for social welfare,
are included in this process. And it's mainly only long life basic food products which are in the program. As already mentioned by Angela, products like pasta, UHT milk, rice, canned food, and so on. And in total, it's about 22 to 24 products per year, which are bought with the budget of the FEAD. You can move to the next slide, please. Here you can find the delivery and distribution process. Today, since 2017-18, so producers are delivering to the central warehouse, which is a service, a central warehouse, which is hired. And these products are there received, and of course they are delivered by full trucks. Then they are then sent also with full trucks to the 9 food banks. And from there, the recognized food aid organizations are picking up most of them. Some big ones are delivered, so with the food. In total, in 2021, there were 754 organizations which were recognized by FEAD. This is more than the number of associations that are affiliated to the food banks. In total, about 50% of the total of the organizations are non-affiliated organizations, and they are mainly municipal public centers for social welfare. They also can ask for FEAD products, but these products are also delivered by the food banks to these centers for social welfare. And then at this stage, the beneficiaries are collecting the food in these food aid associations. Formerly, before 2018, the producers had to deliver to about 350 to 400 delivery points. So they had not only the 9 food banks, but they had also to deliver to these non-affiliated associations or non-affiliated centers, these public centers for social welfare. That means that they had 350 to 400 delivery points. And this number of delivery points, of course, increases the prices for transport, because a lot of them, most of them, are receiving by drop 1 or less than 1 pallet. So this increases dramatically the transport cost. And therefore, from 2018, the new system for delivery has been chosen as here is presented. At that time, with the actual system, we have a significant decrease in transport cost of about 10% of the total Belgian FEAD budget, which is very important. And so we had more budget for the purchase of food. Next slide, please. About the budget. In the former program, 2014 to 2020, the average budget was about 12.5 million euro per year. In the new program, 21-27, the ESF Plus budget, well, there we have part of it for 21 and 22 was replaced by React EU budget resources. And the average budget was increased to 18 million euros per year for these 2 years. So this was very important and significant increase with about 50%. However, the problem is in 2021 that there were a lot of delays in delivery. There are a lot of delays in delivery due to significant price revisions. And this entails, of course, delays in delivery.
Also, the increases of prices, that means that although there is a 50% increase of budget, we will not end up with 50% more product. It will be more or less 20-25% due to these price increases. From 22 to 23 to 27, we come back to the ESF plus budget. And this budget is calculated to an average of about 11.8 million euros per year. So you can see this is a decrease, a significant decrease compared to 21-22, the REACT EU budget, about 35% less budget, and compared to 2014-2020, about 6% less budget, despite significant inflation, as we all know, to price increases, and despite the increase in demand of the beneficiaries, which in Belgium we have already this year nearly 20% more compared to last year. So this is for us the challenge, that we are asking for more resources for the future in order to be able to give an answer to the increased demand. To end, about vouchers in Belgium, these are not withheld in Belgium. Vouchers, according to our calculation, in our opinion, are not so efficient as the central purchase of food. Why? We calculated that the administrative cost for the vouchers is about 10% of the total budget. And on top of that, there is also, with the vouchers, you have to calculate about 25% in Belgium margin of the retailer. So that means that the total cost is about 35% at least. And that if you compare to the actual system where the products and food is bought, you have 30% as a beneficiary, finally 30% less food. This is the reason why vouchers are not withheld in Belgium. So that concludes my intervention. Thank you for the attention. Thank you very much, Jeff, for sharing this information about FEAD and REACT EU, but also ESF Plus in Belgium. And now we will move from Belgium to Czech Republic with Veronika Lakova, who is the CEO of the Czech Federation of Food Banks. So Veronika, you can take the floor. Thank you, Angela. Good morning, everybody. I hope you can hear me, everybody there. Well, I will try to introduce you shortly how is FEAD working in Czech Republic. Maybe my informations will be not so complex because we are not the only distributor of FEAD food and supplies in Czech Republic. I will speak about it later in my presentation. So please go on next slide. Well, food banks and FEAD in the Czech Republic. Food banks in Czech Republic distributing around 80% of FEAD food and other supplies. In our country, we distribute not only food from FEAD, FEAD costs, but also the hygiene products as well as household products, school supplies, textile and sleeping bags. The 20% of FEAD is distributing, but the big national operating NGOs like Caritas, Naděje or Diakonia. I think in this, in present, we have 5 or 6 huge distributors of FEAD, but that's not the majority of their function. They are mostly caring about social services, but they are also the partners of the FEAD program, and they are distributing also the food and other supplies. The the money from FEAD program are divided in 2 branches in my country. One is something what we call POMPO. In translation, it's a food and material support.
And this food and material support includes not only food, as we spoke about it already, but also the hygiene products, but also the household goods like things for cooking and different utilities and so on. It's also possible to get from this program the school supplies, the textile for people in need, and for example, also the sleeping bags or the tents. And the second part of the FEAD, which is also supported by the state, by government, is the situation about, or is the idea, is the thing about the lunches for school kids. I don't have so much information about this part because it is strictly managing by the local authorities. The whole program, both these parts are managed by the Ministry of Social Affairs. Next slide, please. Well, the Ministry of Social Affairs is the managing authority, as I spoke about. They are responsible for purchase of food. They are responsible for public tenders, for the national administration, also for the data collection. They are responsible for cooperation with EU and for financial management. Of all these things, when I was talking in the previous slide, they are doing all these responsibilities. So they do total administration, which is connected with the national management of this program. Next slide, please. Well, now just a short information to the lunches for school kids. In last year, was involved about 950 schools in the whole country, and there were supported more than 50,000 of children. It's the similar number each year. Food banks are not totally involved in this. This is managed only by the Ministry of Social Affairs in cooperation with local authorities and in cooperation with local school. This program is providing lunches in school canteens for children from social disadvantages families. It's for free, and actually it's a decision of a local authority and cooperating school if they are involved or not. There are some regions in our country where which are really highly involved, and there are some of them which just don't care about this program. But at the end of the day, there is a 50,000 of children supported by the school lunches each year. Next slide, please. And now coming back to the food and material support, which is connected with FAIR and managing distributed highly by food banks in my country. In Czech Republic, all the food and material support from this program is necessary to be connected with accompanying measures. So it's actually only for the registered social services and their final beneficiaries. Food banks are involved like a partner to the Ministry of Social Affairs, and the smaller NGOs are sub-partners. Food banks is a similar as a Belgian model. Food banks are providing the warehouses, distribution net. They are also providing the services for NGOs if they need it, or they can also pick up food in a warehouses if they are, for example, small and they don't have enough place for storage. The purchase of all items is strictly managed by the Minister of Social Affairs, as well as all tenders, but the sub-partners can order the items which they like to have in their deliveries. That means that if you are in a good cooperation with the NGO, and my place like a food bank, you can give them the opportunity to find which kind of items of food or hygiene products they like to have for their beneficiaries. Now we have something around, I think, including all the supplies, including non-food products. It's around 150 or 200 items, which you can find out what's the best for your final beneficiaries, what's the best for your
people in need. For example, if you have more mothers or families, or if you are the social services focused on seniors. So there's really a high number of products where you can find out what's the best for your beneficiaries. Next slide, please. Well, what's very important and is that I'm sorry for the Czech language in the middle. Don't care about it. What's important for this information is the dark green part. You can see in a 2018 the pompo, that's the food from FEAP in Czech language, was the 15% of total delivered food from the food banks. In 2021, it's only 4%. But what's really important, and I will speak about it in a few minutes again, is the quality of the food which is get from the FEAD program, because this food is the food with a dry one, with long shelf life, and especially there are items like cans, pasta, rice, and actually food banks in my country are not other possibility to get these items except food collections and the FEAD program. So in this moment, the FEAD programs has around 61,000 of final beneficiaries. Now I'm speaking except the lunch for kids, and we have over 3,000 sub-partners. That means that each food bank, we have 15 food banks, is operating some number of sub-partners which are connected just and only to the food banks in this program. What's a little bit problem that there is a stagnation in financial allocation until 2022, I have to say. Also, I will speak about it later. And the importance of this food is going higher, it's increasing because the demand in my country also is increasing. Next slide, please. Well, about the money support, again, I don't have a total numbers because we are not managing the NGOs, which are also the distributors. But in the previous year, there was 5% for distribution costs. That means that these are the money which are, for example, for food banks or for the partners, and 5% which we are connecting with the sub partners and with the social services. It gets higher in 2022 on 7% and 7% on both sides. Well, there was a very interesting study, or it wasn't a study, it was actually a control document or approval of the National Control Authority, where was mentioned that the food banks are able to distribute 1 kilo of food for 0.4 euro, but the fat food is bought for almost 3 euro per kilo. So actually, it was something what's made the decisions around fat and around communication quite difficult. But again, as I was spoke about, this food is really different. It's a high level quality food with a long shelf life, and that was something what was necessary to explain to the National Control Authority, because in comparison, as you can see, there's a really different pricing. Next slide, please. Well, what's happened in 2022? Our communication with the Minister of Social Affairs in the things around FEAD were always really great, and they were really flexible in portfolio and the other things if we needed it. But what was the problem in the beginning of the year 2022 was the Ukraine refugees crisis. We had and we have a lot of Ukrainian refugees in my country. We are the first country in the number of refugees per capita. But actually we weren't able to use FEAD program for these people because the social services and the sub-partners who we are operating with had not allocated enough
support, enough money support, and enough food support for these refugees because they just didn't know about it in advance. So we really friendly negotiated with the Ministry of Social Affairs, and we trying to changing the rules of the game a little bit, and we managed, and it was also in cooperation or in connection with React EO, that we are able to store the fed food for the crisis as a crisis supply for people in need. Because when the Ukrainian refugees came to my country, there are no other free food than in the warehouses of food banks. So during this year, we made decisions, and we made we changed the rules, and we are able now to store the fed food also in the main logistics center of Czech Federation of Food Banks. So actually in this very moment, we have a supply of food in the financial equivalent of almost 500 euro in the main warehouse. And we have a contract with the Ministry of Social Affairs that we can provide this food in any situation of crisis or lack of the food in any region. That's something what can really fast help to people in need in a situation when, for example, some natural disaster or some crisis or just the lack of the food is in a region, because it can really easily happen. These supplies are controlling and distributing just by the food banks, and decision if the crisis supplies should or should not be used is mainly on the Czech Federation of Food Banks and on the local authority of the region. So it means that we, thanks to this program, can help very fast on any place in our country. Next slide, please. I think it's the end of my presentation, maybe shortly to the challenges. As well as our friends in other countries, we are fighting to delays with tenders. We are fighting to increasing the prices, and of course the increasing of demands from the people. But actually we hope that thanks to the situation on the last slide, we will be able in next 6 months to help people anywhere in our country when they will need it. And we will try to slowly distribute this food, these items which are targeted for the crisis locations. And I hope for the next period it will be much better, and we will can do that much better. Thank you. Thank you very much, Veronica, for your presentation and for highlighting also the role of the accompanying measures, but also the fact that these products for the Czech food banks are important because they have, as you said, a high level, a very good quality, and these products usually have a long shelf life, so that you can complement the food that you recover and redistribute from other sources with these products. And the fact that these products have been an important support during the current crisis. Now we will go to the last presentation, and we have Pete Börfin from Tuidu Bank, which is our member. It's the food bank in Estonia. And Pete will explain us how this program is used in Estonia, and how it's used not only to purchase food, but also to cover the cost for of food donations. So how it's possible to use these funds, these EU resources, also to support the daily activity of the food bank. So thank you very much, Pete, for sharing your experience, and now you can take the floor. Good morning. Can you hear me?
Yes, we can hear you. Oh, and sorry, we can see you. something went wrong, I think. Okay, and next slide, please. So I'm the founder and the manager of the Estonian Food Bank. In Estonia, we have 16 food banks, 300 volunteers every week. We have two types of distribution. We distribute food directly to people in cooperation with 70 local governments, and we distribute food to 223 charities every week. In Estonia, we have 62,000 Ukrainian refugees, which is 4.8% of population, and which is the highest of Europe. I'm sorry to say, the Czech Republic, I checked it with the data from UNHCR, but in Czech Republic, per capita, it's 4.25% of population are Ukrainian refugees. In Estonia, 4.77%. So this is the highest in Europe. Then we have 20,000 clients every week. And this is already double the amount compared with 2.5 years ago when the COVID crisis started. And then on top of COVID crisis, of course, Ukrainian refugees came. And at the moment, around 1/3 of our clients are Ukrainian refugees every week. Food distributed this year, that's the prognosis for this year, will be around 4.4 million kilo, which will be 46% higher than last year, which is of course very good. But the question is, can we keep on growing so quickly? And then in addition to the rescued food, we also distribute FEAD food, but this is a little bit different than in most other countries, because this FEAD food distribution is totally separate. We cannot integrate this in our everyday work, but we have to do it a totally separate system, and we have to make around 100,000 packages per year, and we get the list from the people to whom to distribute, and this already will be 72% more than last year. And all this data show that actually we grow very fast, and our biggest problem is our warehouses are too small, and the lack of warehouses and trucks and cold rooms and deep freeze rooms, etc. Next slide, please. So if you look to food waste in Estonia, it's 166,000 tons per year. Of this, around 50% is food loss, which means that this food in principle is totally or was totally edible before it was wasted, which means every day 230,000 kilo of edible food goes to waste, which means every day 26 garbage trucks of edible food goes to waste. And of course, our aim is to try to rescue as much as possible this type of food. And if you also look to the retail sector, then there was between 2015 and 2021 was an increase of 67% of food loss. So actually there's a lot of room for improvement because, as we all know, because of the United Nations and the EU goals, we have to reduce food waste with 50% coming 8 years. So next slide, please. So as I said, our biggest obstacle for more collection and more distribution of food was the lack of money. But since 3 years, we can use the FEAD for donated food. Now I will explain what this is later. Then we are in close cooperation with the Estonian food authorities, and they made a manual on food donations, which make it very clear for donators of food and also for the recipients of the food, like how long we can distribute it after the best before, or what kind of type of food we can distribute, how we can distribute it, how we can deep freeze the food, etc. So this is very clear for the donators and for the recipients of the food. This manual came 3 years ago, but actually
as a food bank, we have already silent agreement with the same food authorities since 2010 on this same topic. We can also deep freeze food. So if today it's 14 November, we can take in for example, the meat and the milk products with a to be used by date 14 November. We put a sticker on it, and we can prolong the shelf life with another 2 months if it's deep frozen in the correct way. And this gives us a lot of possibility to rescue a lot of good and expensive food that especially people living in poverty would like to have. Then we see a lot of room for improvement in recovering food from restaurants, hotels, catering, and cruise ships. Next slide, please. So, as I said, in Estonia, we have 2 types of FEAD. We are the first and the only country in Europe where we have the FEAD for purchased foods, like everywhere in Europe, but we also have a new way of using the FEAD money, and that's the FEAD for donated food. And this we use since 3 years. And this is a very good way of using EU money, because in this way we can receive financial support for the work we do every day, and that is just collection, transport, storage, and distribution of food donations. So as you can see here, the European FEAD regulation came out in February 2014. It's almost 9 years ago, and in this regulation are 3 points. Point 14, Article 4.1 and Article 26.2d, in which is stated that FEAD can not only be used for purchasing food, but it can also be used for costs of collection, transport, storage, and distribution of food donations. So this is exactly what food banks are doing. So we were very happy to find out almost 9 years ago that we could use the FEAD system for our everyday work. But then something happened. Next slide, please. So in spring 2014, the Estonian Ministry of Social Affairs decided, in principle, they would be willing to use 10% of the Estonian budget for the FEAD for paying for the costs of collection, transport, and distribution of the donated food. But then it came out, in reality, this was not possible. It was too complicated to use this system. So although on paper it was possible, in reality, because of it was too complicated, because of bureaucracy and red tape, it was impossible to use it. So we had a lot of discussions with the authorities in Brussels and in Estonia to try to change this. And it came out that the European Commission, they understood that something should be changed, and they said that a simplified cost option was needed. But then, and this took already 2.5 years before they understood that. And then it took another 2 years for the European Parliament to vote on this, to imply this simplified cost option. So in total, we were already 5.5 years later before we could use this option in Estonia. So in October 2019, or in summer 2019, there was a tender. And in October 2019, we could sign a contract with the Ministry of Social Affairs, because we won the tender, to use this option. And then, because of the quick changes, another tender was organized in November 2021. And again, we won this tender and we signed a contract. And now this year there was a third tender. We also won this tender, and another contract was signed, all for the FEAD for donated food option to use this money.
Next slide, please. So how does it work in reality? The target group is, so if you talk about FEAD for donated food, the target group is the most deprived people. The social workers, they decide on who will get the food and who will get not. And they send us every week the list with the people to whom we should distribute this food. The demand is that a package should be at least 3 kilos with at least 3 different food groups. There's a demand that the package should be distributed in all local governments and even also in rural areas and on the islands. In reality, our packages are much bigger than 3 kilos. They're on average 10 kilo. We will get €1.20 per kilo, but with a maximum of 3 kilo per package. So in reality, €3.60 per package. Actually, if you see that this year we will distribute 4.4 million kilos of food, we will receive from this program €1 million. It means that actually our price per kilo is 23 cents and not €1.20 as was agreed on or what we applied for. This program has relatively little bureaucracy and is very effective. So I would say to other countries, please try to do the same. Try to use these possibilities. There will be more possibilities to purchase vans, cold rooms, deep freeze rooms, rent warehouses, pay for the coordinators and organize campaigns. It can all be done from this program. More food can be rescued, more people can be helped with food aid. The good thing about this program is there's no minimum, there's no maximum. So in principle, every government can even decide to use 100% of the FEAD support. Of course, they will not do it, but there's not a minimum and not a maximum. There's a lot of flexibility. From this program, we hope to receive from summer this year until the end of 2024, we hope to receive €2.5 million. Next slide, please. So this was my presentation. Thank you very much. Thank you very much, Pete, for your presentation and mainly for explaining how the FEAD can work. So not only with purchased food, but could be really a leverage when we're speaking about food donations. Now we stop for a short break, so 15 minutes of break. We will be back at 12:20 here in Bucharest, which is 11:20 Brussels time. So after the break, we will continue the discussion and we will focus again on food donations, and we will have the possibility to listen to the experience of the Banca de Alimente Moldova, but also to listen to Mariana Kuznir, who is a member of the Parliament of the Republic of Moldova, and she will share with us the recent legislative developments and the new law on food donation that was adopted in Moldova. But we will also listen again to Vice President Alexe and other members of the Assembly of Deputies of Romania, who will share with us again the legislative developments on food donation in Romania. So we will, in the second part of this morning, we will tackle again the topic of food donation and how we can promote and foster food donation both in Romania and also Moldova. So please stay with us, and I'm speaking mainly to the online participants, and we will be back in 15 minutes. Thank you.
So welcome back. We start again after the coffee break. And in the next panel, we will address the topic of food donation and the activity of food banks beyond the European Union. And we will listen to experiences from Moldova. So today for me, it's really a pleasure to give the floor to Igor Belei, who is the president of the Banca de Alimente Moldova. I visited the food bank in Moldova in October 2021. And then when the war in Ukraine started in February 2022, there was a very rapid and urgent decision which was taken by our board of directors to extend the membership as an associate member to Banca de Alimente Moldova, to show a very concrete sign of solidarity and support to this food bank, which is the newest food bank and the youngest food bank that we have in Europe. And so I'm really pleased today to have Igor with us to explain us and to share with us a bit the activity of this food bank, what you are doing, what are your challenges, and what are also your what's the future outlook in your country for the food bank. Thank you very much. Mulțumim și cu bucurie sunt în această sală Dimitrie Cantemir, pentru noi simbolică și suntem ultima bancă pe harta băncilor europene. La fel, cu bucurie în această sală din al doilea stat românesc, unde, iată, suntem a 10-a bancă a României. Banca de Alimente, dacă vedem următorul slide, este din Republica Moldova, începe un pic diferit de situația celorlalte bănci când vine dintr-un demers de solidaritate. În următorul slide. Next slide, please. Acum ani în urmă a început o mare campanie Masa Bucuriei, când zeci de organizații au pornit într-un demers de solidaritate ca urmare a unei vizite de cunoaștere în Italia. Și de atunci mii și mii de voluntari s-au implicat în colecta anuală de produse alimentare. De-abia în 2021, ca urmare a acestui demers și a inițiativilor acestei campanii, când înglobau parcursul unei zile, a unui an, adunam 60-70 de tone de produse alimentare cu implicarea a mii de voluntari. Iată, în 2021 s-a formalizat în Asociația Băncii de Alimente și foarte curând, probabil într-o viteză amețitoare, cum e situația de conjunctură în această parte a Europei, în 2022 am devenit partea Federației Băncilor de Alimente Europene. Astăzi, next slide, astăzi Banca de Alimente din Republica Moldova este implicată în vari programe, de care o să vorbesc un pic mai târziu. Ca și capacitate avem 18 angajați, 20 de voluntari, o flotă de 5 automobile, dintre care 3 frigorifice. Avem 50 de beneficiari, servicii acreditate, deci vizitate și acreditate pentru a fi beneficiarii Băncii de Alimente din Republica Moldova și o capacitate de 500 de metri pătrați de depozit, inclusiv spațiu frigorific, conform normativelor sanitare actuale. În total, de când am fost înființată structura, am reușit să recuperăm, vorbim doar de recuperare, de 278 de tone de produse alimentare, în condițiile în care în Republica Moldova până săptămâna trecută nu a existat o lege antirisipă. Deci e un demers doar de solidaritate și de responsabilitate corporativă a oamenilor care lucrează în companiile din rețeaua, din lanțul agroalimentar și care au înțeles că acesta este un demers de viitor și în Republica Moldova.
Vedem doar 20.000 de kilograme pe care le-am recuperat în prima jumătate a anului 2022. Este o cădere, să zic eu, imediat după primul an de activitate, când ne-am confruntat cu situații de emergență, criza refugiaților, când toate resursele au fost redirecționate, inclusiv a băncii de alimente, spre răspunsul nevoii actuale, criza refugiaților, iar activitatea de recuperare a produselor alimentare a căzut dramatic. Oricum, este vedem mai jos următorul slide, care sunt formele sau produsele care mai mult le-am recuperat în această perioadă. Sigur, ca și în întreg lanțul de bănci alimentare, cele mai multe produse sunt fructe și legume, pâinea, produsele de panificație, la fel produsele, mai puțin produse congelate. Aceste date le vom aduce pe masa autorităților decidente în momentul în care vom elabora cadrul normativ conex pentru legea antirisipă, la care se va referi doamna deputat ulterior. Așa arată în cifre jumătatea de an de emergență pe zona de recuperare a produselor alimentare. Avem 29 de parteneri la care am ajuns. Numărul cererii este extrem de mare, mult mai mare decât anul trecut, din cauza pauperizării populației. Avem foarte multe cereri pentru că, practic, toate resursele merg spre criza refugiaților. Avem 3200 de beneficiari ai serviciilor sociale pe care sunt asistate cu produsele din banca de alimente. Vorbim de beneficiari zilnici, nu de beneficiari unici pe care o să-i vedem mai târziu în asistența crizei refugiaților. Cam așa arată în fotografie viața și activitatea noastră zilnică. Vedeți și beneficiari care stau în stradă în cantinele mobile și produsele pe care le recuperăm și cam așa sunt voluntarii noștri care merg zilnic în rețeaua de supermarketuri. Noi avem și dincolo, activitatea noastră ține nu doar de recuperarea produselor propriu-zise, ci un demers care arată modelul în care credem și modelul nostru ține de multiplicarea acțiunilor noastre. În 2022, efortul nostru a ținut de activitatea de promovare a legii antirisipă, probabil ați trecut următorul slide, și pe parcursul acestui an am reușit să facilităm întâlnirea de grupurile parlamentare din cele două parlamente, state românești, și iată, în sfârșit avem și noi o lege aprobată. Am reușit să organizăm timp de 2 ani 2 campanii de colectă națională cu implicarea a câtorva sute de locații, de magazine, dar și acum suntem în pragul editării primului ghid de antirisipă destinat consumatorilor finali, pentru că demersul nostru merge și spre frigiderele fiecăruia, pentru că acolo este mare risipă. De aceea lucrăm în școli. De curând, datorită sprijinului Kaufland, am reușit să începem o campanie antirisipă în școli, în așa fel încât demersul să vină din primele zile ale învățării, când acest obiectiv va face parte din comportamentul nostru zilnic. În perioada... Următorul slide, vă rog, să vedem, pentru că slide-ul nu coincide. Next. După cum vă spuneam, în perioada imediat următoare, Banca de Alimente va avea și a doua parte a colectei, la fel cum se întâmplă în toată Europa. În ultima săptămână din noiembrie vom avea colecta națională antirisipă. Vom continua acea colectă națională în săptămâna
patimilor în Sâmbăta Florilor, iar acum tot efortul nostru ține de acele activități în școli, pentru că sperăm ca la anul această activitate de formare va cuprinde întreag teritoriul Republicii Moldova. Next, please. Strategia noastră pe viitor este de dezvoltarea parteneriatului la nivel de extinderea numărului de parteneriate pe care le avem la nivel național. Vom acredita și mai multe servicii, dar din păcate nu avem capacitatea să răspundem la nevoia crescândă a serviciilor, pentru că toate resursele, după cum vă spuneam, au mers spre criza refugiaților. Ne așteptăm la o creștere a presiunii asupra băncilor de alimente, atât din partea serviciilor sociale, cât și a serviciilor care găzduiesc refugiați, pentru că, ulterior, vă voi spune, conform datelor Națiunilor Unite, care au ajuns la noi, aproape 10 milioane de oameni din Ucraina în această iarnă se vor muta din casele lor, pentru că acolo nu sunt condiții de trai uman. Parte din ei, din păcate, vor ajunge și în Republica Moldova sau îi vom deschide casele și ușile, dar asta va pune presiune extrem de mare pe sistemul social de Republica Moldova. Next, please. Din păcate, crește numărul de servicii sociale. Republica Moldova se confruntă cu o criză socială gravă datorită creșterii prețurilor la energie electrică. Avem o inflație ce depășește 35% doar în luna septembrie. Asta pune o presiune extrem de mare pe sistemul de servicii sociale din Republica Moldova. Vom avea nevoie de sprijin în continuare a partenerilor noștri. Câteva cuvinte de ce a făcut Banca de Alimente în perioada de emergență. Banca de Alimente a fost probabil printre puținele servicii care din primele zile a fost în mijlocul lanțului. Noi am ales să fim parte din procesul de distribuție și antirisipă, atenție, în primele zile de asistență umanitară, când uneori crizele din solidaritate există anumite excedente la centrele de refugiați și alte servicii nu aveau aceste produse, deci toată lumea aducea la Moldexpo produsele și tone de produse alimentare riscau să fie aruncate. Noi ne-am angajat să redistribuim aceste produse de solidaritate, pentru că și acolo se mergea. Am reușit, datorită partenerilor noștri și sprijinului atât retailerilor din Republica Moldova, dar și rețelei de servicii de bănci de alimente din Europa și grație sprijinului FEBA am reușit să avem o distribuție de peste 270 de tone de produse alimentare sub formă de pachete ajunsă în practic toate colțurile Republicii Moldova. Vorbim despre 80 de centre sociale. Am avut o logistică care s-a implicat în toate raioanele Republicii Moldova, astfel că am reușit să ajungem prin angajații și rețeaua de distribuție a băncii și partenerilor la peste 16.000 de refugiați. Din păcate, nevoia este extrem de mare. Acum ne confruntăm cu o cerere nu doar a de produse alimentare, dar și produse nealimentare. De asta Banca de Alimente în continuare va fi angajată și în răspunsul către refugiați. Vom face distribuții și de produse nealimentare, haine, produse de primă necesitate. Sperăm că vom avea în continuare sprijinul și le mulțumim Federației Băncii de Alimente care au venit atât în sprijin nemijlocit cu produse alimentare, pentru că au făcut o caravană și au venit din toate colțurile țării în Basarabia să aducă produse alimentare, dar și a fost un gest de solidaritate, pentru că sunt importante și acelea. În momentul în care știi că ești sprijinit, în momentul în care știi că există un cineva care îți pune umărul, parcă ai mai multă speranță și voie de a face lucrurile spre bine. Ne bucurăm la final să spun că avem această situație fericită, să avem o relație fructuoasă de colaborare cu autoritățile centrale,
pentru că într-o viteză amețitoare, dacă mi-amintesc, 23 februarie am avut acea întâlnire în pragul războiului, nu știam că a doua zi va fi război, discutam despre legea antirisipă, iată că doar în 8 luni de zile avem o lege care a fost aprobată și de acest lucru suntem extrem de bucuroși, mai ales că a fost și demersul Federației Băncilor Europene de Alimente, am văzut experiența Italiei și doamna deputat a fost cea care a promovat această lege și iată, astăzi este cu noi. Mulțumim! Thank you very much, Igor, for sharing with us what you are doing every day in your country to support people in need and also refugees. As you said, and as we know, the situation in the Republic of Moldova is not easy when you are facing an economic and social crisis. The flow of refugees is regular. But at the same time, we hope that this new piece of legislation will help the food bank to grow and to improve the daily operations. And that's why we're very happy to have with us today Mariana Kushnir, who is member of the Parliament of the Republic of Moldova, who will explain us how this new legislation works, what's the goal and what's foreseen thanks to this legislation, and how it could help the activity of the food bank. So thank you for accepting our invitation and to be with us today in Bucharest to share this good example from Moldova. Thank you very much. Bună ziua, stimată audiență, stimați organizatori, domnul Alexie, doamna Angela Frigo, domnul Marco Lucini, vă salut și vă mulțumesc pentru invitație și această oportunitate de a participa la acest forum foarte interesant personal pentru mine. Mă numesc Mariana Kushnir, sunt deputat în Parlamentul Republicii Moldova și în cele ce urmează vreau să vă țin atenția noastră la câteva aspecte care țin de experiența noastră mică încă în promovarea unei legi absolut noi în Republica Moldova de prevenire a pierderii și risipei alimentare. Un scurt istoric, până am ajuns să promovăm această lege, în septembrie 2015, Republica Moldova, împreună cu alte 192 de state membre a ONU, s-a angajat să pună în aplicare Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 prin adoptarea declarației Summitului pentru Dezvoltare Durabilă. Reducerea pierderii și a deșeurilor alimentare reprezintă o țintă importantă a obiectivului 12.3 din această declarație de dezvoltare durabilă, cum și un mijloc de realizare a unor ținte, cum este securitatea alimentară, nutriția și sustenabilitatea mediului. Pe lângă faptul că prevenirea pierderii și risipei alimentare este văzută pe scară largă ca o modalitate importantă de a reduce costurile de producție și de a crește eficiența sistemului alimentar, de a îmbunătăți securitatea alimentară și nutriția și de a contribui la sustenabilitatea mediului, sunt și probleme de ordin practic întâmpinate de agenții economici, operatorii din domeniul alimentar, precum și din sistemul de gestionare a deșeurilor din Republica Moldova, care au și generat interes pentru a elabora un proiect de lege în acest sens. Astfel, este esențial pentru noi să fie implementate măsurile care ar duce la diminuarea formării deșeurilor alimentare, îmbunătățind și rata deficitului energetic alimentar pentru păturile social vulnerabile în Republica Moldova, în contextul în care agenții economici ce activează în domeniul comerțului cu amănuntul nu pot întoarce produsele alimentare nevândute înapoi la producător și nu există modalități și resurse suficiente de prelucrare deșeurilor, inclusiv alimentare, dar și cele de gen ambalaj și plastic. Astfel, în luna noiembrie anului curent, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea 303 prin prevenirea pierderii și risipei alimentare cu votul majorității parlamentare.
Țin să menționez că acest proiect de lege încă din 2019 se tot bântuie prin sertarele Parlamentului, fiind încercând de a o promova, dar totuși nu exista suficientă maturitate politică și voință politică de a-și asuma promovarea unei astfel legi. Scopul prezentei legi care este adoptată este asigurarea tranziției către o economie circulară prin menținerea alimentelor în circuitul consumului prioritar uman și evitarea formării deșeurilor alimentare, precum și diminuarea cheltuielilor aferente pierderii și risipii alimentare. Legea în cauză presupune următoarele obiective: prevenirea pierderii și risipii alimentare prin recuperarea și redistribuirea alimentelor sigure pentru consum, oferirea produselor alimentare sigure tuturor consumatorilor, reducerea cantității de deșeuri alimentare generate de toți participanții din sectorul alimentar, evitarea costurilor inutile de păstrare și neutralizare a deșeurilor generate de risipă alimentară, asigurarea practicilor echitabile și corecte în raport cu produsele alimentare și, în sfârșit, implementarea principiilor economiei circulare. Legea despre care vorbesc foarte clar definește cine sunt operatorii din domeniul alimentar, cine pot fi organizațiile beneficiare și cine sunt consumatorii finali. La fel, în lege, făcând un grup de lucru, inclusiv cu Banca de Alimente din Republica Moldova, am introdus armonios Banca de Alimente ca unul din organizațiile beneficiare, cu posibilitatea redistribuirii alimentelor sigure și în limitele legii către alte organizații beneficiare. În lege sunt clar prioritizate măsurile de prevenire a risipei alimentare și prevenirea poluării mediului ambient. Cum ar fi, prioritar se întreprinde transferul alimentelor prin donație către organizațiile beneficiare sau direct consumatorul final, ca alimente pentru consum uman sau ca hrană pentru animale, dar numai înainte de vânzarea promoțională acestora către consumatorii finali, conform legislației. Dacă după parcurgerea primelor două măsuri, alimentele deținute de operatorii din operatorii economici sunt improprii consumului uman sau animal, acestea parcurg alte etape de valorificare, cum ar fi transformarea lor în compost, biogaz, neutralizare sau incinerare sau coincinerare. Alimentele pot face obiectul transferului prin donație făcute de către operatorul din domeniul alimentar în cadrul ultimei treimi din perioada valabilității produsului. La fel, alimentele ușor perisabile, cu perioadă de valabilitate mai mică de 48 de ore, sunt donate doar consumatorilor finali. Operatorii au dreptul să doneze zilnic până la 5 unități de orice produs alimentar fiecărui consumator final solicitant, iar în cazul produselor culinare, volumul donației se stabilește de către operator în parte. Sunt excluse de la donație băuturile alcoolice și acele alimente care au fost declarate sau clasificate ca improprii consumului uman sau animal. Operatorii din domeniul alimentar care transferă alimente prin donație țin evidența alimentelor donate consumatorilor finali, precum și lista organizațiilor beneficiare care primesc alimente. Documentația necesară transferului alimentelor în baza prevederilor prezente legi de care vorbesc este reglementată de guvern. Deci guvernul va veni ulterior după adoptarea acestei legi cu un regulament prin hotărâri de guvern care va stipula toată procedura cap-coadă cum trebuie să fie efectuat un transfer, o donație de alimente către organizațiile beneficiare și consumatorii finali. Legea face trimitere și la codul fiscal prin deduceri și facilități fiscale, în cazul transferului alimentelor în baza prezentei legi. Însă, la moment, aceste facilități încă nu sunt aprobate, fiindcă vom veni cu o propunere pentru legea, pentru politica bugetară fiscală a anului 2023, o propunere separată pe acest subiect, analizând mai multe criterii. Legea va intra în vigoare în timp de 6 luni. Timp de 6 luni, guvernul trebuie să vină și să ducă toate actele sale regulatorii în conform prezentei legi.
Și ce vreau să adaug în final despre această lege este faptul că legea nu este una obligatorie pentru operatorii din domeniul alimentar. Este mai degrabă una benevolă și stimulativă, care pune accent în primul rând pe solidaritate socială, pe conștientizarea fiecăruia dintre noi, pe faptul că prevenind risipa alimentară, pe tot lanțul de producție, noi reducem din impactul negativ al risipei asupra mediului ambient. O resursă naturală trebuie să fie consumate rațional. Producerea deșeurilor alimentare trebuie să fie diminuate. Această lege este un prim pas pentru Republica Moldova în implementarea principiilor economiei circulare. Noi înțelegem foarte bine că este o mare provocare pentru noi, încă multe reglementări ne așteaptă și adaptări în viitor, dar ne-am pus un scop frumos și așteptăm să aducem rezultate concrete și rezultatele scontate. Vreau să mulțumesc în special Băncii de Alimente din Republica Moldova și Băncii de Alimente din Italia, din Roma, unde am făcut o vizită de studiu și am văzut în practică cum se lucrează acele principii pe care sunt bazate și ne-a inspirat și pe noi să fim mult mai aproape de Banca de Alimente din Moldova și să aducem tot suportul. Și vă mulțumesc pentru participarea la acest forum care este foarte important pentru noi. Vă mulțumim! Thank you very much for sharing with us this very meaningful information about this law in Moldova. And well, for us, it's really a pleasure to have you here with us today, and also to, if you need also in the future any additional information from FEBA or from our members, we are at your disposal to support you in your country, in Moldova. And now we are going to the closing remarks, but before ending this, at least the morning of this annual forum, I will give the floor again to the Vice President, Alexe, who will share with us information and insights about the law in Romania. So how does it work? What's the goal? What are the activities that are foreseen in this law, and how it can promote and facilitate food donation? Vă mulțumesc din nou. O să facem o mutare și mutarea asta e importantă pentru că prinde exact spiritul pe care vrem să-l dăm acestor modificări. O să mă așez lângă colegii mei acolo, pentru că această schimbare a legii risipei alimentare este făcută de oameni tineri din toate partidele democratice. Am vrut să nu fie un proiect partizan, ci tocmai pentru că food waste-ul, pentru că risipa alimentară este un subiect care este mai presus de lupta parlamentară, de lupta politică, el practic vine cu sprijinul tuturor partidelor. Și o să mă mut acolo lângă colegii mei. Unul dintre colegii noștri, tot asta pe telefon, a întârziat avionul, ni se va alătura, practic reprezentând toate partidele democratice din Parlament. Avem inițiatori principali și 150 de colegi care au semnat aceste modificări. Și o să rog pe Diana să preia de acolo, de acum. Diana, care nu știa că va prelua ea prima, dar nu este niciun fel de problemă. Numele meu este Diana Buzeanu, sunt unul dintre inițiatori, cred că o să ne prezentăm cu toții, nu? Da. Fiecare, ok. Mă bucur că sunt astăzi aici în această echipă, pentru că, într-adevăr, a fost un proiect comun lucrat și promovat și dus mai departe și sper să fie și implementat la fel de bine odată ce va trece. Noi am plecat de la o problemă reală și, de fapt, pașii pe care noi am luat în această lege țineau cont și de faptul că aveam deja o legislație care era în vigoare, care prevedea foarte multe recomandări, care a fost un pas uriaș în momentul în care a fost adoptată, dar simțeam cumva toți inițiatorii, cei 4 inițiatori principali, am simțit că
Acum a venit momentul ca în România să putem să facem niște pași mai ambițioși pe zona aceasta. În sfârșit, era suficient de bine pus în rădăcini subiectul, suficient de multă lume era atentă la acest subiect, astfel încât să putem să venim și cu obligații mai ferme pe zona aceasta. Am plecat de la realitatea că în România se aruncă 2,55 de milioane de tone de mâncare pe an, care, mă rog, am făcut noi un calcul, era undeva la 250 de turnuri Eiffel în greutate pe an aruncate. O parte foarte importantă din această mâncare aruncată provine sigur și de la oameni, 37% provine din frigiderele oamenilor, dar restul provin de la operatori, de la administrație, de la producători, adică era un procent foarte mare unde puteam să reglementăm mult mai previzibil, măcar să știm, în primul rând să avem raportare mai clară a datelor și apoi pe baza acestor date să putem să luăm măsuri mai clare. Și cred că o să le dau cuvântul și lui Zoltan și lui Florin să se prezinte și să zică și ei și apoi putem să intrăm direct în prevederile pe care noi le-am trecut în proiect. Da, bună ziua, Miclu Zoltan, mă numesc, sunt deputat UDMR, aflat la primul mandat. Sunt membru în Comisia de Buget Finanțe și în Comisia de Antreprenoriat și Turism, deci cumva această tematică de risipă alimentară mi-a fost destul de greu de abordat din anumite puncte de vedere. În schimb, am considerat împreună cei 4 inițiatori că avem de a face cu o problemă care nu prea suferă amânare și, într-adevăr, trebuie să venim cu o colaborare transpartinică, fără să ținem seama cine este la putere și cine este în opoziție, astfel încât să venim cu o legislație mult mai coerentă, care să aducă mult mai multe obligații în sarcina tuturora, atât în sarcina operatorilor economici, cât și în sarcina instituțiilor statului, pentru că avem nevoie de o legislație mult mai restrictivă din acest punct de vedere. O să mă opresc aici, rugând pe Florin să vorbească și el puțin despre conceptul general, urmând ca să mai reiau cuvântul atunci când vom prezenta inițiativa legislativă. Mulțumesc. Mulțumesc, Zoli. Cred că trebuie să începem cu începutul. Atunci când am avut în primul mandat, în 2012, primele discuții pe inițiativa unei legi în România, erau discuții și în Franța pe acest subiect și cumva legile noastre au mers cap la cap. Am întâlnit o persoană pe care mulți dintre voi o cunoașteți, se numește Elena Dinu și stă acolo în spate, deși ar trebui să fie mult mai în față. Erau 2 persoane la Ministerul Agriculturii care se ocupau de această problemă și am început să intrăm hai să spunem, în adevăratele probleme pe care o legislație sănătoasă în acest domeniu ar trebui să le atace. Ne-a fost foarte greu să găsim cifre și o să vedeți că în abordarea de acum punem foarte mare accent pe acest lucru, pentru că ne lipsesc cifrele. Ne-am dus și am văzut cât se arde, cât se distruge. Am plecat invers și am rămas uimiți de cât de multe alimente proprii consumului sau bune pentru consum erau distruse în România. Am deranjat suficient de mulți oameni și a început o odisee care a durat aproape 3 ani de zile. Putea să dureze mult mai puțin. Cam într-un an jumate eram gata cu legea, aveam un larg sprijin de la colegi și a venit un domn de la un ONG și a spus: este extraordinară legea, dar știți că distruge un anumit sector de ONG-uri care nu vor să doneze, care vor să lase oamenilor demnitatea de a plăti o sumă mică pentru. Și am reluat legea și am reluat discuțiile.
Simon este acolo și este cel care a tras un clopoțel și ne-a dat seama că vrând să facem un lucru bun, putem să facem și lucruri mai puțin bune în stânga sau în dreapta legilor pe care le facem. Am făcut o lege în România, o lege la un moment dat care a fost modificată, schimbată, mai liniștită, dar timpurile s-au schimbat. Au trecut 10 ani de zile și m-am bucurat ca la o masă rotundă, așa cum este aceasta, cu oameni tineri din mai multe partide, să redeschidem acest subiect și să am alți trei mușchetari alături de mine cu care am plecat în această nouă expediție legislativă. Pentru că mușchetari sunt foarte mulți în toate părțile și sunteți la această masă o parte dintre dumneavoastră a oamenilor care încearcă să schimbe ceva în România sau la nivel european. Și m-am bucurat foarte mult să găsim o echipă extraordinară în Moldova și vreau să-i felicit pentru rapiditatea cu care s-au mișcat. Eram uimiți pentru că noi vorbeam și făceam zoom-uri în februarie cu colegii parlamentari și cu Mariana în Republica Moldova, sub, să spunem așa, imboldul lui Igor, care a fost extraordinar pe tot acest parcurs, ne-a pus la aceeași masă și ne-am mirat cât de bine au mers lucrurile în Republica Moldova și cât de repede și suntem ușor geloși și am vrea să mișcăm lucrurile atât de repede și în România. Lăsând aceste considerații, hai să spunem, externe legii, vreau să mulțumesc diferitelor instituții din România care au fost alături de noi, au încercat să ne dea feedback-ul lor, să ne dea insight-ul lor, să ne ajute cu diferite informații pe care le-am prins pe cât am putut în aceste modificări legislative. Vreau să mulțumesc ONG-urilor și avem aici Ambasada Sustenabilității lângă, care de asemenea a fost un partener de nădejde, industriei care a fost foarte deschisă și a venit cu insight-uri și cu informații foarte, foarte utile. Și nu mai pot să trag mai mult de timp, că se pare că avionul de Cluj întârzie mai mult decât trebuie. Da. Și apoi o să o rog pe Diana chiar să intrăm în prezentarea pe care o aveți pe ecran și o să-l prezentăm pe Bogdan, al patrulea coleg, atunci când va apărea minunat pe ușa din dreapta noastră. Mulțumesc! Bun, atunci, o să începem, o să prezint pe scurt câteva puncte esențiale pe care noi le-am prevăzut în lege. E în partea în slide 8, nu știu dacă la mine este, nu cred că... Pe scurt, era ideea de motivație care a stat în spatele proiectului de lege, faptul că în momentul de față se aruncă undeva la 70 de kilograme de alimente pe cap de om anual, dar după cum spuneam, aceste cifre nu sunt foarte sigure așa, pentru că în momentul de față nu colectăm, sau avem un sistem de raportare din partea operatorilor economici care ar trebui să raporteze, dar pentru că nu este un sistem nici digitalizat, nu este niciun sistem care în momentul de față este urmărit cu adevărat să fie toți operatorii înregistrați, practic nu reflectă, datele nu reflectă neapărat realitatea și atunci avem nevoie de date mai sigure. Pornisem și de la ideea că procentele de alimente care sunt aruncate diferă în funcție de operatorii economici, că avem un procent foarte ridicat la nivelul gospodăriilor și o să vedeți că în proiectul de lege pentru prima dată am trecut inclusiv obligativitatea de a se face campanii de informare pentru cetățeni, pentru că, da, ne dăm seama că o mare problemă a alimentelor care sunt aruncate provine inclusiv din partea aceasta de gospodării, dar am reglementat de asemenea și procentul de, obligații mai specifice industriei alimentare, dar și pentru prima dată obligații mai ferme pentru administrația publică locală și centrală, care până acum cumva erau săriți total de această lege. Sigur că dacă ne uităm la risipa alimentară, vorbim și de partea de emisii și cu efect de seră, pentru că, da, risipa alimentară este una dintre cauzele principale pentru emiterea de emisii cu efect de seră, 8% la nivel global. Și, de asemenea, ne-am mai uitat și pe partea de bani efectivi aruncați de către cetățeni în fiecare lună
În medie vorbim de undeva, calculasem noi, 400 de lei pe lună, da, la un salariu mediu, cu procentul de alimente care știm în momentul de față pe datele actuale că ar fi 30% aruncat mâncarea care ar putea să fie folosită, dar care este aruncată. Pe scurt, ce prevede legea? Am prevăzut o crearea pentru prima dată a unei platforme online împotriva risipei alimentare, care să fie gestionată de către Ministerul Agriculturii, care să cuprindă practic un sistem în care operatorii economici să poată să raporteze anual date cu privire la risipa alimentară. Ei sunt deja obligați pe legea actuală să raporteze aceste date, dar este un sistem care nu este în niciun fel digitalizat, nu sunt ușor de centralizat datele acestea. Va fi un sistem care va ușura treaba și Ministerului până la urmă, ca să scoată date relevante din ceea ce este raportat, dar și operatorilor economici. Apoi am trecut obligația că vor fi redactate materiale informative de către Ministerul Agriculturii cu privire la risipa alimentară, procedurile care ar trebui să fie urmate de către operatorii economici. Am trecut pentru prima dată obligația autorităților publice locale sau naționale ca atunci când gestionează programe care au în administrare cantități mari de alimente să aibă și ele măsuri implementate pentru scăderea risipei alimentare. Am menționat că operatorii economici vor depune toate eforturile necesare pentru a încheia contracte prin care să doneze produsele alimentare înainte să fie expirate. Și pentru prima dată legea vorbește și despre o strategie națională de luptă împotriva risipei alimentare. Aș merge acum cumva, nu știu, vrem să preluăm fiecare câte o parte dintre... Slide-ul 9, vă rugăm. Da, principala diferență de abordare cred că provine deja în articolul 2. Am propus ca operatorii economici să aibă obligația de a lua anumite măsuri. În legislația actuală se spune că operatorii economici din sectorul agroalimentar pot să întreprindă anumite măsuri. Iar noi am propus o abordare diferită și anume faptul că acești operatori economici din sectorul agroalimentar vor avea obligația să întreprindă anumite măsuri. E o abordare diferită care implică anumite obligații și anumite sancțiuni în cazul în care aceste lucruri nu se vor face. Acum, ceea ce aduce iarăși nou anumite amendamente pe care propunem a se adopta este ca să existe această platformă națională despre care a vorbit Diana și în aceste platforme naționale, practic, acești operatori economici vor trebui să încarce rapoartele lor anuale, planurile lor de diminuare a risipei alimentare. De asemenea, va exista obligația de a face demersurile necesare astfel încât operatorii economici să încheie contracte cadru cu operatori receptori pentru transferul cu titlu gratuit a alimentelor, respectiv operatorii economici vor trebui să implementeze măsuri de informare, măsuri de conștientizare, măsuri de responsabilizare pentru salariați, pentru diminuarea risipei. Aceste obligații însă nu vor veni doar în sarcina operatorilor economici, ci și anumite instituții vor trebui să adopte anumite măsuri în vederea informării, responsabilizării. Astfel propunem tot felul de obligațiuni în sarcina anumitor instituții ale statului, de exemplu Ministerul Agriculturii va trebui să elaboreze această platformă online, va trebui să adopte anumite campanii de informare. De asemenea, Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii va trebui să elaboreze strategia națională de diminuare
a risipei alimentare sau ANSVSA, de asemenea, va trebui să elaboreze anumite campanii de informare. Deci venim și propunem obligații clare, atât pentru operatorii economici, cât și pentru însărcinile instituțiilor statului, pentru că considerăm că dacă aceste obligații nu vor exista, ne va fi foarte greu să ne atingem acel scop care apare în Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă 2030 de înjumătățire practică a cantității de risipă. Mulțumim, Zoli. Cred că este important de spus că acesta este doar începutul. Ne-am propus o serie de discuții, cum este și această ocazie a forumului, pentru a îmbunătăți propunerile pe care le-am făcut. Avem de data asta și ajutorul care vine de la Uniunea Europeană și ne vom corela și lucrăm la, încă nu vi l-am prezentat pentru că suntem încă în discuții și lucrăm la această armonizare cu ceea ce vine de la nivel european și am fost parte prin cele 1.400.000 semnături care s-au strâns la nivelul Uniunii Europene pentru a schimba legislația și europeană. Avem curaj să atingem și partea asta cu data durabilității minimale și data limită de consum, un subiect destul de sensibil pe care îl înțelegem, dar suntem conștienți că trebuie să fie prins și în legislația națională. Nu va fi ușor, este evident. Cerem și Ministerului Agriculturii și ANSVSA-ului toată deschiderea posibilă, pentru că, într-adevăr, și la nivelul instituțiilor noastre va aduce un pic de, hai să spunem, disconfort, pentru că orice modificare, orice schimbare, trebuie să fim conștienți că te scoate din rutina obișnuită. Orice legislație este perfectibilă, inclusiv aceste propuneri pe care le-am făcut și tocmai de aceea avem nevoie de dumneavoastră să ne spuneți acolo unde poate am exagerat sau unde nu am prins modificările așa cum ar trebui ele să fie. Acestea fiind spuse, colegul Bogdan, atunci când va veni, cred că va fi o prezență destul de agreabilă la partea de socializare. Mulțumim mult de tot pentru oportunitate și așteptăm cu nerăbdare feedback-ul de la dumneavoastră. Thank you very much for this joint presentation, which really showed how joining forces can make the difference. I would like to thank again all the speakers of this morning from the European Commission, the national authorities here in Bucharest, and all the food banks from France, Belgium, Czech Republic, Estonia, Moldova, and also Romania. The program continues this afternoon, and this afternoon we will address a different perspective. So we will continue speaking about how we can strengthen the food systems by supporting the resilience and capacity of food banks. And we will have the discussion will continue thanks to inputs and experiences shared by partners and stakeholders of the food banks here in Romania. So we will have speakers from the private sector, but also from other NGOs. So I invite you to stay with us, and I'm mainly speaking with the online participants also this afternoon. So we will start again at 2:30 Bucharest time, which is 1:30 Brussels time. So now we stop for the lunch break, but we will be back at 2:30 Bucharest time. Thank you very much.